Good design is obvious. Great design is transparent. With this thought, this is me, Aparna, welcoming each and every one of you guys to today's design show. The project which I'm going to showcase today to you guys is a very interesting office space. ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് വന്ന് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് പിക്സൽ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീഡിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹബ്ബാണ്. മീഡിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ വെരി ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസ്. കാരണം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ടിപ്പിക്കൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് കമേഴ്ഷ്യൽ സ്പേസ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ റിസപ്ഷൻ ഏരിയയിലാണ്. നമ്മൾ എൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു റിസപ്ഷൻ ഏരിയ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഡിസൈൻഡ്. അതായത് ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് തന്നെ പിക്സൽ ഹൗസ്. അപ്പോൾ ആ പിക്സൽസ് എടുത്തിട്ട് ദേ പ്ലേഡ് അറൗണ്ട് വിത്ത് ദാറ്റ് സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് അറൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും പിക്സൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബാക്ക് പാനൽ. പിന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫർണിച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് വെരി മിനിമലിസ്റ്റിക് ബട്ട് വെരി ക്ലീൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് സെർവ്സ് ദ പർപ്പസ്. ഒരു ഫുൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റസ്റ്റിക് തീമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി വി ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇൻസൈഡ്. We've actually now reached the collaborative space in this office area. If you can actually see the space behind me, ഇവിടെ actually കൊടുത്തിരിക്കുന്ന is the Pixel House ന്റെ logo ആണ്. And they've actually implemented the neon lights onto the logo. And this space currently is actually left empty because for future expansion reason. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ there is a pantry to my right side and it is also connected to a cafe over here which actually kind of gives a very enhanced look to the space. And idinte purpose endannu vechal, if there is any in-house events or anything like that happening, there is ample seating area, there is ample space for any sort of in-house events to take place. We've now reached the in-house cafe area of this office space. They have a nice coffee shop inside this area and I think it is an absolutely brilliant concept because if I were a client going to a media house, it would be really nice to sit in a coffee shop to have these kind of informal discussion, especially Pixel House is a creative media agency. So there's a lot of creative brainstorming that happens behind a lot of their projects. So to speak to a client to find out what exactly is there in their mind, to come up with new concepts, I think this is an ample really good space. But if you look at the kind of color theme that is followed is pretty much exactly of the same area, darker grays, blacks, lot of blacks and lot of grays, and this whole area korchu nalla bulb okke kodutittundu molle, and which kind of enhances the rustic feel to this entire space. The first meeting was with Arif, the CEO, and then Zayani, who was the CCO. So first what caught our attention was the fact that they were very young, very like a young team, and they were into this very funky kind of production house. So what they wanted from us was to create an opportunity to make a design space which matches their personalities or matches what they do. So this we felt was a great opportunity because we've had corporates, we had hotels, every formal kind of projects we've done, but we've not got any client who comes up to us and says that we want something like a very funky space or something that is very creative, overly creative as in the style that is there. So we thought this was a great opportunity. So with this we started the assignment and I designated it to our senior design coordinator, Deepak, who handled this project. Of course, it was a great teamwork. Deepak also coordinated the
design requirements and the requirements of the clients very well. We went through a series of discussions to make it what it is today. We've now reached the CEO's cabin. ഇപ്പോൾ സിഇഒയുടെ ക്യാബിൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വി നോർമലി ഹാവ് എ വെരി എക്സാജുറേറ്റഡ് ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഒരു ഹ്യൂജ് സ്പേസ് ആണ്, കുറേ ആക്സസറീസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ഓവർ ഹിയർ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി സിമ്പിൾ ഓഫീസ്, ബട്ട് സിമ്പിൾ yet elegant. അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ സീ ബിഹൈൻഡ് മീ ദർ ഇസ് റിയലി റിയലി നൈസ് കോൺക്രീറ്റ് ഫിനിഷ് വാൾ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ തീം തന്നെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ തീമാണ്. അതിൻ്റെ സെയിം സ്റ്റോറി ഇവിടെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് വിത്ത് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഫ്ലോറിംഗ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തെയും ഫ്ലോറിങ്ങും ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഫിനിഷ് ഉള്ളൊരു ഇതാണ്, സിമെൻറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് എ ഫീൽ. പക്ഷേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വുഡൻ പാർക്കേ ഫിനിഷ് ഫ്ലോറിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ്സിനൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. ജൂട്ട് റോപ്പിൽ they've hung it suspended. It's like light bulbs are suspended on jute rope, and it really gives that really rustic feel to the space. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള സോഫ്റ്റ് ഫർണിഷിംഗ് എല്ലാം ഡാർക്ക് തീം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് ദ ബേജ്, ദ വൈറ്റ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ തീമാണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ടോൺ, ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഫോളോസ് ദ സെയിം എക്സാക്ട് സ്റ്റോറി ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ്. So when you talk about industrial look, there are a lot of ways to approach the design. So we were very careful in selecting the materials for the space because it is, in the end, it's an office space. So it should have that a little bit of formality, formal sense to that space. At the same time, it should not be too formal also. So as I said, it's very young team and they work 24 hours. They sleep here, they eat here. Almost their time is spent in this space, so it should not be very formal. It should be informal at the same time. It should not be very funky also. That was the request from their side. So I think we have achieved that, and then the result is quite interesting. We've reached the CCO's cabin. CCO എന്ന് പറയുന്നത് the Chief Creative Officer's cabin. This is the same story that has been followed throughout this space. നമ്മൾ CEO ക്യാബിൻ്റെ അതേ ഒരു തീം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. they can chill, relax and have an informal conversation. പക്ഷേ if it's more official or whatever, they can actually move on to the other side of the cabin. The same kind of concept is followed even in the design elements over here. Same wooden parquet flooring, the industrial finished ceiling. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് കളർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി സോഫ്റ്റ് ഫർണിഷിങ്സ്. ഇവിടുത്തെ ഫർണിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ലക്ഷൂറിയസ് ഫീൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് കളേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദ ഡാർക്ക് ഗ്രേ, ദ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇതൊരു ഈ ഫീലിംഗ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കളർ തീമാണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ all the walls are, it's glass partition walls. അതായത് ട്രാൻസ്പെറൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് you can actually view the entire office activity sitting over here itself.
We've reached the conference space in this office area. ഈ കോൺഫറൻസ് സ്പേസും സെയിം തന്നെ റസ്റ്റിക് തീംഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ് തരുന്നത്. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ റിയലി 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 ബ്യൂട്ടിഫുൾ റാഫ്റ്റർ സീലിംഗ് ഓവർ ഹിയർ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ നൈസ് ഓവൽ ഷേപ്ഡ് ലൈറ്റ് ഓവർ ഹിയർ വിച്ച് റിയലി ഗിവ്സ് എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫീൽ ടു ദിസ് സ്പേസ്. ഇതൊരു കോൺഫറൻസ് റൂം ആണെങ്കിലും ദർ ഇസ് നോട്ട് ദറ്റ് ഒരു ഫോർമാലിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല. Obviously because this is a creative space and to kind of have an open discussion. So the furnishings use ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും it's like nice wooden long conference table complementing with really nice dark chairs. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ you can actually see a very nice chill out space right outside this area with glass partition walls. We've reached the breakout space in this office area. This breakout space has a different sort of energy because the kind of colors that is used, they have a lot of brighter green, brighter yellows and those kind of colors used here. The space is planned in such a way that it's actually towards the corner so that the rest of the activities are not disturbed. And there's a lot of facilities over here given, like if you want to catch a nap, grab a cup of coffee, read a book, anything basically, whatever you want to do in a break time, it can properly be done over here because the workflow that is over here, the kind of nature that the people follow here, it's a media production house which is kind of like 24 hours. So if you want to catch a nap, why not? And ividuthe flooring ennu parayunnathu, it's actually a dummy flooring on a raised platform, so that itself kind of segregates this area from the rest of the spaces. So the color yellow, as I said, we tried using it in multiple areas. So one of the main area we thought of using it as on the floor, because the floor we have multiple zones in the space, like you have reception, you have the meeting space, breakout area, collaborative space, and then there's a creative suite and other cabins. So this particular color we actually got inspired from the logo also. If you see the Pixel House logo, it's not just the X, it has got like a path to it. So we tried incorporating that on the floor. So it's basically connecting all the areas, and and it also gives a sense of direction once you get into the space. It gives you a sense of direction, like just takes you through the office space. We've reached the workspace in this office area. This workspace it's planned in a very interesting way. It follows the open office concept. There are these GI pipes that is used as connecting lines between different workspaces, which is actually a part of the industrial theme as mentioned earlier. Background there are these metal cladded walls with tiny little boxes, which is signifying the pixels from the media brand in itself, because this is a media production agency and they play around with a lot of pixels. So I basically think it's very interesting that they've used those kind of little finer elements to play around with the concept. This is actually a very interesting space in this office area. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു എഡിറ്റിംഗ് സൂട്ടാണ്. ഇവിടെ ഒരു 5 റൂംസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആസ് എ സിനിമ റൂം ആൻഡ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് അതർ എഡിറ്റിംഗ് റൂം. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അക്കൂസ്റ്റിക്കലി വെരി വെരി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. അതായത് ഇത് എഡിറ്റിംഗ് സൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ട് ഇവൻ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഷുഡ് ആക്ച്വലി ബി ഗോയിങ് ഔട്ട് ഇൻ ടു ദ മെയിൻ സ്പേസ്, ഓർ നീദർ ഷുഡ് എനി ഓഫ് ദീസ് സ്പേസസ് ക്യാച്ച് ദിസ് സൗണ്ട് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അക്കൂസ്റ്റിക്കലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ.
last time we were actually just within a small 3 to 4 rooms, a small space, very clustered and things like that. So now when we came out of that small area to this huge open air, open atmosphere, it's pretty what relief. So now our what do you say, our producers, our managers, our head of the companies, or what do you say, the VFX artists, or the editors, or the color grade artists, everybody is open to show in their creativity. They have their own space to they have their own space to try to explore new ideas, to come up with new ideas for the work or the projects or things like that. Having a design, somebody giving us a free design hand, and they're also a creative team ayadondu, we had an opportunity to play with a little bit more than what we normally did. അവരവർ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാര്യങ്ങൾ, ലൈക്ക് their production series. ഇപ്പം you see some elements of design which has got like not a conventional touch, some lights which is hanging like a sprinkler. So these are things which has come from the inputs from their side also. So mixing both our space management, our design skills, combining with their like out of the box concepts or approaches, we were able to fuse these two elements together to come up with something unique. The space where I'm right now in is the studio area. It's actually situated no arayunnathu, it's on the ground floor. Appo nammal sadhana ee media production house ennokke parayumbo you can actually see a lot of settle kore elements okke vechitte still photography ki use cheyam, motion graphics ni use cheyam, so they can use these kind of spaces for a lot of such things, and this is that space. പക്ഷേ ഈ ഏരിയയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു റിസപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ പ്ലെയിൻ ബ്ലാങ്ക് സ്റ്റുഡിയോ സ്പേസ്. ദർ ഇസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റിസപ്ഷൻ ടു വെൽക്കം പീപ്പിൾ ഓവർ ഹിയർ, ആൻഡ് ദ സ്റ്റുഡിയോ ഇസ് സെപ്പറേറ്റ്, വിച്ച് ഇസ് ഗിവിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രൈവസി. പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണത്തില്ല, ആൻഡ് ദേ ഗെറ്റ് ദ പ്രൈവസി ടു ക്രിയേറ്റീവ്ലി ഗെറ്റ് ഔട്ട് ദെയർ ആൻഡ് ഡു ദിയർ വർക്ക്. You know, people often wonder why do they have to invest so much in the interiors of an office space. But I personally think it is a very, very, very important investment when you start up an office, because an office space is what brings out the creativity of the people. Even if it is not a creative office, the space where you work in has to bring out your potential. And what we saw today was one such wonderful example of such kind of a design where, you know, every person's creativity is maximized. I'll be back again with much more interesting projects. Until then, this is me, Aparna, signing off. Take care, bye-bye, and peace out.